Hello po, ka-cryptopreneur dito po sa Philippines at ganun din po sa mga ka-cryptopreneur natin dyan sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Good evening po, good morning. Iba-iba kasi ang time zone. Okay, so we will make it fast tonight. It's around, I think, if I'm not mistaken, mga 9 o'clock po in the evening, medyo early. So, before we go to the main subject, I uh, i-revisit po natin yung topic natin last time. And I remember it is about cryptocurrency and yung pagiging meron kasing nagli-leader sa cryptocurrency. Surprisingly, merong ganon.